ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீ ஈஸி மேக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிக் சோசியல் சயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல் ஸ்ரீ ஈஸி மேக்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இம்பார்ட்டண்டான பிடிஎஃப் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன், நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரியில் இம்பார்ட்டண்டான 2 மார்க்ஸ் பார்க்கலாம். First question, how did Great Depression impact of the Indian agriculture? Second, what were the 3 militant forms of nationalism in Europe? Third, what do you know of trench warfare? Fourth one, name the countries in the Triple Entente. Fifth one, how do you assess the importance of Sino-Japanese War? Sixth, write and wrote on reforms of Ramalinga Adigal. Seventh, highlight the work done by Jayotibia people for the welfare of the poor and the marginalized. 8, what do you know of Bangladesh Pact? 9th, what are the objectives of IMF? 10, who were the 3 prominent directors of the post-World War First? 11, write a note on Magos Long March. 12, what are the peasant uprising in British India classified? 13, summarize the essence of Lucknow Pact. 14, what were the duties of the Palekaras? 15, what was the bone of contention between the company and Kattabomman? 16, highlight the essence of the Tiruchirappalli Proclamation of 1801. 17, name the territories annexed by the British under the doctrine of Lapse. 18, what do you mean by drain of wealth? 19, what is the contribution of Anni Besant to India's freedom struggle? 20, what was the role of Mustafa Kemal Pasha? 21, describe the Jallianwala Bagh Massacre. 22, why was Simon Commission boycotted? 23, write short note on the martyrdom of Tirupur Kumaran. 24, highlight the contribution of Caldwell for the cause of South Indian languages. 25, why did Gandhi withdraw the non-corporation movement? இது ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஷின், நல்லா படிச்சுக்கோங்க. 25, காந்திஜி பற்றி. 26, name the newspaper published by South Indian Liberal Foundation. 27, write a note on Tamil Renaissance. 28, what is the Purna Swaraj? Geography, give the importance of IST. Name the 4 distinct seasons of India. 3, list the factors affecting climate of India. 4, write short note on Deccan Plateau. 5, name the areas which receive heavy rainfall in India. 6, name the types of soil found in India. 7, name the seasons of agriculture in India. 8, define the resource and state its types. 9, name the important oil producing regions of India. Define agriculture. 11, define soil. 12, name the types of soil found in India. 13, state the types of agriculture practices in India. 14, mention the plantation crops of India. 15, what are the minerals and state its type. 16, state the merits of roadways. 17, during cyclone, how does the meteorological department warn the fishermen? 18, write any 4 advantages of railways. 19, explain the Iceland group of Lakshadweep. 20, what is communication, what are its types. 21, define disaster risk reduction. 22, name the important multiples projects of Tamil Nadu. 23, state the boundaries of Tamil Nadu. 24, what is the role played by mangroves in coastal zone management. அடுத்தது வந்து புக் இன்சைடு கேட்டது இம்பார்ட்டண்டான 5 மார்க்கு. ஃபால் அவுட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார். செகண்ட் வேலு நாச்சியார். தேர்டு இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ், சம் ஆஃப் த கீ டிமாண்ட்ஸ். 4th, freedom struggle event of Subhash Chandra Bose. 5, major issues faced by the farmers in India. 6, the role of taxation in developing economics. அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ் வந்து சிவிக்ஸில். ஃபஸ்ட்டு ஒன், வாட் இஸ் எ கான்ஸ்டிடியூஷன். செகண்ட், வாட் ஆர் த கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் இன் இந்தியா. தேர்ட், லிஸ்ட் அவுட் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் guaranteed by Indian Constitution. 4th, what are the different categories of ministers at the union level. 5, what is national emergency. 6, what is meant by citizenship. 7, what is the qualification of judges of the Supreme Court. 8, write short note money bill. 9, what is the original jurisdiction of the High Court. 10, explain India's nuclear policy. 11, what are the qualification of judges of the Supreme Court. 12, what is foreign policy. 13, list out any 5 global groupings in which India is a member. 14, name the neighboring countries in India. 15, mention the member countries of BRICS. 16, state the reasons of the formation of BRICS. 17, list any 4 guiding principle of Benchil. அடுத்தது எக்கனாமிக்ஸ். write short note on multinational corporation.
Second, what is the role of FCI in Green Revolution? 3. Define national income. 4. What are the effects of Green Revolution? 5. Name the sectors that contribute of the GDP with example. 6. Purchasing power parity. Explain. 7. What is customs clearance? 8. Which are India's largest multinational companies? 9. What is the estimate of GDP? 10. Write names of some nutrition programs in Tamil Nadu. 11. What is meant by gross domestic product GDP? 12. What is globalization? 13. Write the types of globalization. அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்ஸ் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அசஸஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் யூஎன். செகண்ட் அனலைஸ் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு வார் 2. தேர்ட் ஒன் வந்து ஹவு த ப்ராசஸ் ஆஃப் decolonization happened in India during the interwar period 1919 to 1939. 1. Highlight the prevision of the Treaty of Versailles relating to Germany. 5. The role played by the 19th century reformers towards the cause of women. 6. Highlight the tragic fall of Sivangai and its outcome. 7. Discuss the circumstances that led to reform movements of 19th century. 8. Elaborate about Velnachia. 9. Discuss the response to Swadesi movement in Tamil Nadu. 10. Describe the background for the formation of the Justice Party and point out its contribution to the case of social justice. 12. 11. Critically examine the civil disobedience movement at the typical example of Gandhian movement. 12. Describe the role of Tamil Nadu in the civil disobedience movement. 13. Write an essay the role played by the 19th century reform towards the causes of women. 14. How did the people of Bengal respond to the partition of Bengal? ஸோ இதில் இருக்கிற 14 கொஷினுமே திரும்ப கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான். நல்லா படிச்சுக்கோங்க, ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ஜாகிரஃபியில் first one, give and detailed account of the basin of the Ganga. Second, describe the forests of India. Third, state any five types of soil in India and explain the characteristics and distribution of soil. 4. Give an account of the major peninsular rivers of India. 5. Southwest monsoon. 6. Explain the importance of satellite communication in India. 7. Geographical condition favorable for the cultivation of rice and wheat. 8. What is the multi-purpose projects and write about any two multi-purpose project of India. 9. Describes the major challenges of Indian industries. 10. Write about plantain farming of Tamil Nadu. 11. Write an account on river Kaveri. 12. Give an account on water resources of Tamil Nadu. அடுத்தது civics. First one, the salient feature of the Constitution of India. Second one, the mention the difference between the fundamental rights and directive principles of state policy. Third, list the basic duties of citizens of India. 4. What are the duties and functions of Prime Minister of India? 5. Describes the powers and function of the Chief Minister. 6. Describe the executive and judicial powers of the President of India. 7. Critically examine of powers and function of the Parliament. 8. Mention opaque missions and how does it help other countries. 9. Write a detailed note on non-alignment. அடுத்தது எக்கனாமிக்ஸில் elucidate why the Green Revolution was born. Second, brief explain the advantages and disadvantages of MNC. 3. Write the challenges of globalization. 4. What are the methods calculating gross domestic product and it's explain அதாவது ஜிடிபின்னு ஷார்ட்டாக கேட்பாங்க. 5th one, what are the important characteristics of successful industries clusters. 6th, what are the factors affecting the purchasing power and explain them. 7th, write the structure of GST. அடுத்தது இது வரைக்கும் எல்லா பப்ளிக்கும் கேட்ட இம்பார்ட்டண்டான 8 மார்க்கு. செப்டம்பர் 2020 ஏ பாட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் கோச்சி மின்னா அண்ட் எம்ரேஜ் ஆஃப் வியாட் மின். செகண்ட் ஒன், கமெண்ட் ஆன் த லைஃப் அண்ட் டீச்சிங் ஆஃப் ராமலிங்கா சுவாமிகள். அல்லது என்னென்னா டிஸ்கிரைப் காந்திஜிஸ் ஏர்லி சத்தியாகிரகாஸ் இன் அண்ட் தர் அவுட்கம். செப்டம்பர் 21 என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எஸ்டிமேட் பெரியார் ஈவிரஸ் டெசிசிவ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த சோசியல் டிரான்ஸ்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு. பி வந்து காந்திஜிஸ் சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் மூமெண்ட். மே 22 என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் காம்போசிஷன் ஆஃப் லீக் ஆஃப் நேஷன். செகண்ட் ஒன், ரைட் த ப்ரோக்ராம் ஆஃப் நான் கார்பரேஷன் மூமெண்ட். அல்லது ரைட் இன் டீட்டெயில் அபவுட் விமன்ஸ் மூமெண்ட்ஸ். ஆகஸ்ட் 22 என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹைலைட்ஸ் த ட்ராஜிக் ஃபால் ஆஃப் சிவகங்கை அண்ட் இட்ஸ் அவுட்கம். அல்லது how did the people of Bengal respond to the partition of Bengal 1905. ஏப்ரல் 23 explain the peninsular blights. அல்லது discuss the causes of failure of revolt of 1857. அடுத்து ஜூன் 23 ஸோ சில ஹெட்டிங்ஸ்லாம் கொடுத்து அதை எழுத சொல்லியிருக்காங்க. பி வந்து டிஸ்கஸ் த ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் ஸ்வதேசி மூமெண்ட் இன் தமிழ்நாடு. ரைட் ஏ நோட் ஆன் ஆஃப் கில்லாஃபேட் மூமெண்ட். அடுத்து ஏப்ரல் 24 எக்ஸ்பிளைன் த மெயின் காசஸ் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார். பி வந்து அட்டெம்ப்ட் அண்ட் எஸ்ஸே ஆஃப் த ஹீரோயிக் ஃபைட்ஸ் ஆஃப் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கண்டக்டட் அகேன்ஸ்ட் த ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி. ஜூன் 24 அரியர் பேப்பர் வந்து
அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டிஸ்கிரைப் த ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இந்த சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் மூவ்மெண்ட், பி கிளாஸிஃபை அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த ரோட்வேஸ் இன் இந்தியா. ஸோ இது இம்பார்ட்டண்டான 8 மார்க்ஸ் என்னென்னா எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார், அது புக் இன்சைடு. அடுத்து எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு வார் 2, ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த UN. 4th ஒன் வந்து ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா அண்ட் சுவாமி விவேகானந்தா ரீஜெனரேட் இந்தியன் சொசைட்டி. 5th ஒன் வந்து ரோல் பிளேடு பை த 19th century reformers டுவர்ட்ஸ் த காசஸ் ஆஃப் விமன். 6th த ட்ராஜிக் ஃபால் ஆஃப் சிவகங்கை அண்ட் இட்ஸ் கம். 7th ஒன் வந்து எக்ஸாமின் த ஃபேக்டர்ஸ் லீட் த டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் காந்தி இன் டு எ மாஸ் லீடர். 8 வந்து சுவதேசி மூமெண்ட் இன் தமிழ்நாடு. 9th ஒன் வந்து the foundation and development of Tamil in the 19th century. 10th estimate Periyar EVS decisive contribution to the social transformation of Tamil Nadu. ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ், ரிப்பீட்டடாக கேட்ட கொஷின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து இதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து புக்கில் இருக்கிற கொஷின்ஸ்லாம் வந்து இருந்தால் படிச்சுக்கோங்க. நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுவீங்க. ஆல் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.